I am a young man who had no plans to become the mouthpiece for a tragic circumstance in my country. I was going along in my everyday life, dreaming of the future as young men do, but in my village in India, I began to gain an awareness of a condition all around me that is growing too large for me to ignore any longer. Every day when I go out into my city, the first thing I see are these poor, miserable faces. Faces of India's cows looking for mercy, spending every second of their existence beaten up by life or by the hands of the very ones entrusted to care for them. Every inch of their bodies infested by starvation, often injured and plagued by sickness. The lonely, desperate plight of these homeless and abandoned creatures has affected me so deeply that I have made up my mind to seek justice for them and bring their story to the world. This is a story of India's abandoned animal, the cow. In this film, my focus is on three key points. Where are these animals coming from? How many problems are they creating for people? And what kinds of problems are people creating for them? What is the solution? My journey takes place from my very own home in the village of Sanghera in the district of Barnala in the state of Punjab. Punjab is considered a holy land in India and people here pray to God twice a day, sometimes more. As the Punjab has become a more developed area, something very important has been neglected by almost everyone for the past several years. I have witnessed the building of luxury homes, supermarkets, complex malls to meet the demands of the people. But with all this, India's animals have lost their kingdom. For a long time, I wished for a camera. I dreamed of making documentaries about India's diminishing wildlife. How, with each passing year, the modernization of my country has taken the animal kingdom's habitats from it as land is stripped of its trees, rolling hills, and natural water resources.
I have since acquired that camera and that vision is still in my mind. But for now, I have turned my lenses on India's sacred cows. My compassion for the animals that have given themselves to my country's people has consumed me. We pray to them, care for them, walk through the streets with them by our sides, treat them as gods. In return, they gave us nourishing milk to drink and turn into cheese and ghee. I have taken my camera to the streets, the fields, the farms, capturing images I couldn't have imagined just a few years ago. I have interviewed the people of my region who know about the situation. My survey has revealed that all these stray, once magnificent animals used to have homes, 2 meals per day, and suitable living conditions. But what forced them into such terrible lives? This is just the most important question that needs to be answered. The more people I meet, the more I get to know what is happening to these once beloved creatures. The people tell me that when cows can no longer produce offspring or milk, or they become sick with incurable diseases, it is very hard to feed them without earning a living from them. So they are let go to roam the streets to fend for themselves, often to starve and die agonizing deaths. What I learned is that when cows aren't given proper places to graze, they go in search of food wherever they can find it. In trash heaps, on farmland they aren't permitted to eat from. Farmers, in an effort to protect their crops, chase them off their field and sometimes weed them. ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 5-4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Auction have a different story. There was a time in India when they were used for pulling heavy loads and in farming. But as technology introduced new forms of transportation and machinery, people no longer found oxen as useful for work as they once were. Today, when an ox is born in India, it is a hardship, a shock. People do only two things with a newborn ox. Either stop letting him receive his mother's milk so he becomes weak and dies, or they drag him far from home to where they can find an empty place and they leave him there to die. Some learn how to survive this very hard life from a very young age without their mothers to teach them how. Some don't. My words can't explain how painful it is for a mother whose child is thrown away like garbage. In the center of Bernal at 5 in the morning, people are just getting up and starting their day. It is at this time that I photographed an abandoned ox and cow searching for food in discarded bags of rubbish, hoping to find enough food to buy them one more day of life. On every street, every corner, no matter where I look, these animals have caught my eyes in Bernala. I have felt such deep sadness seeing them cry for justice. The look in their eyes, so desperate for food and care. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਐਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਊ, ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਉਂ ਵਾਲੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਊ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਰ ਜੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਨੰਦੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਸਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਨੰਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਬਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗੋਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। India has a difficult time feeding its nearly 1.5 billion people. As in every country around the globe, the wealthy people eat well and their animals eat well. The world knows that cows are considered sacred in India. People have built many places for them to live in comfortable conditions with fans for hot summer days and warm shelters for winter. Here, they are given proper feed twice a day. There are even small hospitals for sick ones. But as their numbers are growing, these facilities are failing to keep up with them. They are short on space, so they can't take the abandoned animals in. While visiting these shelters, I learned another very interesting fact. Only white cows are considered sacred in India. The spotted cows, like those in America, aren't considered sacred at all. In this holy place, I have seen only white cows. Here people pray to them every Sunday and raise their hands to help the sick animals and clean their living areas. ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਗਊਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਠੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਂਢ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਹ ਸੀ ਕੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ 10-12 ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ। One day, as I moved through the city, I witnessed a dead cow in the middle of the road. But I couldn't see anything on people's faces that could give me a sign that they care about these animals. My fellow Indians walk by as if nothing out of the ordinary is happening. Maybe that's just it, that this is nothing out of the ordinary. Our helpless fellow creatures on earth are left to fend for themselves in an environment that can't support them. A little further from Southern Market in the center of Barnala, there is a railway station. Someone told me that he had seen the body of an ox. I went to see it myself, and when I got there, I saw him lying at the railway tracks with his forelegs cut off by the train. From the bad smell, I could tell that he had been lying there for the past few days. His face was completely eaten by dogs, but no one had thought to move his rotting body away from the city to prevent diseases from spreading. After filming in the city, it was time to move on to the village and dairy farms. Let's see what they have to say about my 3 questions. ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋੜੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 100 ਡੰਗਰ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਹਟ ਗਈ ਰਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਕਦਰਾ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਮਰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਣੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੇਕ। ਸਾਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਓ, ਇਹਦਾ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਡਾਂਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਕਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਡਾਲੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਚੂੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੇ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਜਾਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, 100 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦੇ ਨਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਡੇਲੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਪਊਗਾ। 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਗਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਕਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਊ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 20 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 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 20
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਢੱਟਾ ਹੈਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਢੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਢੱਟਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਢੱਟਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਫੜਦੇ ਆਗੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗਲ ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਪਿੰਡ ਲੰਘਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਖ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਛੜਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ CID ਕਰਤੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਫੜ ਕੇ 70-80 ਡੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਕੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਰਾਖੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਏ। ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗਏ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਡੰਗਰ ਤੇਰੇ ਵੜ ਗਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵੜ ਗਏ, ਫੋਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਮਗਰ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਨੌਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਈਆਂ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਊਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਗਊ ਸੈਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਗਊਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ। ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਪਏ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਊਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਮਦਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਥਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੀਆਂ ਬਚਾਰ ਦੇਣ ਕਰੇ ਪੱਦੀ ਦਾ ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਭੈਣ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਤੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਧੀ ਪਈ ਆ। ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬਾਦ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਜਰ ਗਊ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ DC ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਲਿਜਾਊ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਲਾ ਲਓ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਈਆਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੂ ਲਈ 3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਕੜੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ 12-1 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ 4 ਸਵੇਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਵੜਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਹੁਣ ਆ ਸਿੱਟਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਬੂਲ ਸ਼ਾਹ ਖੁਬਣ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹਰਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। The farmers tell me that the reasons for the abandoned animals are the same as the city people told me, but the problems they create are different. They say that the cows come into the farms day and night and smash the crops. Farmers have to stay up all night to keep an eye out for them or hire watchkeepers to keep the animals away from their farms. A few years ago, there were no farmers with barbed wire around them, but now everywhere I look, I can see barbed wire. When people chase the cows off their farmers, the cows cross these wires in hurry and injure themselves on it. The cow's half-tail is a great example of what happens. Their wounds become infected and insects start forming. Then they die a slow and painful death. When I asked people what the solution is for these animals, religious people have suggested me that we should build more holy places for them, so-called Gaushala, a place where Indian religious people keep cows. But other people said we should ship them out to the countries where people eat beef. What? This idea is not going to win Indian people's hearts since they love cows as gods.
I met a teacher who has a different idea than all the other people I have met so far. He said that in India almost all the temples own lots of property. He thinks we should sell all temples' property and buy a large area of land somewhere safe and create an artificial wildlife sanctuary there. We could plant trees, create a small river for animals to drink from, and leave the cows there to feed. This way, they can live in their natural habitat. If possible, he says we should leave some predators there to keep their numbers limited. But most Indian people don't agree with his idea. They prefer to have only the holy buildings for cows where they can pray to them. On the other hand, farmers want them gone, no matter what it takes. In talking to many people, I have learned how much humanity has changed, how selfish people have become. It seems all that matters is how to earn more, how to spend more. I have listened to almost every Indian politician's speech, but I couldn't hear even a single word about the disappearing of wildlife in Punjab and about what is happening with cows. It's as though they really don't see what's happening when they travel in their cars and all they care about are their own thrones. This is not happening in only Barnala, Punjab. It's in all of India. I don't know why we are still being silent. What are we all waiting for? It is a complex problem that is going from bad to worse. Tell me, can't you look into the eyes of these poor, suffering animals and do nothing?